2 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு இலங்கை வந்துள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று காலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் செங்கம்பல வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் உயரதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இதனையடுத்து கொழும்புக்கு வாகன தொடரணி மூலம் வருகை தந்த இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இலங்கை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவுடன் நீண்ட கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார். இதனைத் தொடர்ந்தே குறித்த 4 ஒப்பந்தங்களும் கைச்சாத்திடப்பட்டன. அத்துடன் இன்றைய தினம் கொழும்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பலருடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளார். மற்றும் முதல் முறையாக இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் உரையாற்ற உள்ளமை சிறப்பான அம்சமாகும். அதனையடுத்து நாளைய தினம் யாழ்ப்பாணம், மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய இடங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி செல்ல உள்ளார். மன்னாரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ரயில் நிலையத்தை திறந்து வைக்க உள்ள அதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள கலாசார நிலையத்திற்கான அடிக்கல் ஒன்றையும் நாட்டி வைக்க உள்ளார். இந்திய பிரதமர் ஒருவர் யாழ்ப்பாணம் செல்வதும் இதுவே முதல் தடவையாகும். அத்துடன் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு 25 வருடங்களுக்கு பிறகு இலங்கை வந்துள்ளமை சிறப்பம்சமாகும். இலங்கை விஜயம் செய்துள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவை சந்தித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. 2 நாடுகளுக்கு இடையிலான முக்கிய விடயங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுடன் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட அமைச்சரவை அமைச்சர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர். Your Excellencies, Honourable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes this morning's proceedings here at this historic chamber. I thank you once again for joining us. அதேவேளை இந்திய பிரதமரும் இலங்கை ஜனாதிபதியும் முக்கிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். அரசியல் உயர்மட்ட அதிகாரிகளுக்கு 2 நாடுகளுக்குமான விசா அற்ற பயணம், வர்த்தக செயற்பாடுகள் மற்றும் சுங்க வர்த்தகத்தில் வரி நீக்கம், இளைஞர்களின் ஒற்றுமையை புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் அதிகரித்தல், ருகுணு பல்கலைக்கழகத்தில் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கேட்போர் கூடத்தை அமைத்தல் போன்ற முக்கிய உடன்படிக்கைகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிற்கும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்டது. இப்பேச்சுவார்த்தையில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மக்களின் பிரச்சினைகள், மீனவர் பிரச்சினை உள்ளிட்டவை குறித்து பேசப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு செங்கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதுடன் மரியாதை வேட்டுகளும் தீர்க்கப்பட்டன. இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்குமான உறவானது மிகவும் பாரம்பரியமானது. கடந்த 28 வருடங்களின் பின்னர் இந்திய பிரதமர் ஒருவர் இலங்கைக்கு வருகை தந்திருப்பது எமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இலங்கை வருகை மூலம் எமது பொருளாதாரம், தேசிய மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு, கல்வி, மத விடயங்கள் உட்பட கலாச்சார விடயங்களில் மேம்பாடு ஏற்படும் என கருதுகின்றேன். இந்திய பிரதமரின் இலங்கை விஜயம் மூலம் எமது நாடு ஆசீர்வாதத்தினை பெற்றுள்ளது. அந்த வகையில் இலங்கை மக்கள் இவரின் வருகையை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஆகவே இந்திய பிரதமரின் வருகையினை நாம் கௌரவத்துடனும் மரியாதையுடனும் பார்க்கின்றோம். Your Excellency, Mr. Maitripal Sirisena ji, President of Sri Lanka,
members of the media, I'm delighted to be in Sri Lanka, in this beautiful city of Colombo. I eagerly look forward to visiting one of our closest neighbors and a nation with which we share so much. I'm truly honored by your warm welcome and friendship. I'm conscious of the significance of this visit. It is the first standalone bilateral visit to Sri Lanka by an Indian Prime Minister since 1987. Last month, President Sirisena honored us by making India his first foreign visit as President. I am glad to be here so soon. This is how it should be between neighbors. We should meet regularly. It helps us understand each other better, find solutions to mutual concerns, and move our relationship forward. That is what we achieved in my meetings with President Sirisena today. Economic ties are a key pillar of our relationship. The progress we have made reflects our shared commitment to stronger economic cooperation. Our trade has seen impressive growth over the past decade. I'm aware of your concerns about trade with India. As I said in Delhi, we will try and address them. The agreement today on cooperation between our customs authorities is a step in that direction. It will simplify trade and reduce non-tariff barriers on both sides. We are not just looking at addressing problems. We are also focusing on new opportunities. Today, Lanka, IOC, and Ceylon Petroleum Corporation have agreed to joint development the upper tank farm of the China Bay installation in the Trincomalee on mutually agreed terms. A joint task force will be constituted soon to work out the modalities. India stands ready to help Trincomalee become a regional petroleum hub. I also look forward to early commencement of work on the ground in the Sampur coal power project. This landmark project will meet Sri Lanka's energy needs. The ocean economy is a new frontier that holds enormous promise for both of us. It is a priority for our two countries. Our decision to set up a joint task force on ocean economy is a significant step, especially because of our proximity. People are at the heart of our relations. We have taken a number of decisions to encourage people-to-people contacts, improve connectivity, and increase tourism. We will extend the facility of tourist visa on arrival electronic travel authorization scheme to Sri Lankan citizens from the Sinhal and Tamil New Year on 14th April 2015. Air India will soon start direct flights between
New Delhi and Colombo. We will cooperate in developing a Ramayana trail in Sri Lanka and a Buddhist circuit in India. We will organize a Festival of India in Sri Lanka later this year. Sri Lanka is where Buddhism has truly flourished. We will be organizing an exhibition showcasing our Buddhist heritage as part of this festival. The Memorandum of Understanding on Cooperation in Youth Affairs is an important long-term investment in our relationship. India is privileged to be a development partner for Sri Lanka. We will provide a fresh line of credit of up to $318 million for the railway sector. This will be used to procure rolling stock and to restore and upgrade existing railway track. We are pleased to provide assistance for the construction of the Rabindranath Tagore Auditorium at Rahuna University in Matar. Tomorrow, I will visit some of the projects being financed by India, including the housing project. I am pleased that more than 2,700 houses have already been built. The Reserve Bank of India and the Central Bank of Sri Lanka have agreed to enter into a currency swap agreement of $1.5 billion. This will help keep the Sri Lankan rupees stable. We discussed the fishermen's issue. This complex issue involves livelihood and humanitarian concerns on both sides. We should handle it from this perspective. At the same time, we need to find a long-term solution to this issue. It is also important that fishermen's associations of India and Sri Lanka meet at the earliest to find a mutually acceptable agreement. It can then be taken forward by both governments. I also took this opportunity to convey our admiration for President Sirisena's effort to build an inclusive future for Sri Lanka, conveyed our sincere support and good wishes for Sri Lanka's new journey of peace, reconciliation, and progress. We stand with you in your efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of the society, including Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace, and dignity in a united Sri Lanka. We believe that early and full implementation of the 13th Amendment and going beyond it would contribute to this process. I also conveyed India's commitment to further strengthening our partnership in advancing peace and prosperity in our region, including our common maritime neighborhood. I would like to once again thank President Sirisena for the warm welcome and hospitality. The meeting today has been a very productive. It gives me a great confidence and optimism about the future of our relations. Thank you. Thanks a lot.